Tak więc, panie i panowie, sytuacja jeśli chodzi o polskich zawodników przedstawia się następująco. Mamy GLHF Miazga, mówi tutaj Nerchio. Mamy Nerchia, który gra na Nightenda o wyjście z grupy. I to jest tak naprawdę bardzo troszeczkę tutaj, jest taka mała... Są obliczenia prowadzone na Networksie, który zresztą pozdrawiamy, więc tam oczywiście możecie sprawdzić, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. Czy Nerchio wyjdzie z grupy, jak, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony Mana wyszedł już, jest 2-0. Pamiętajmy, że Mana gra swoją trzecią grę, ale nic ona nie zmieni. Paranoid też gra swoją trzecią grę i... no właśnie. Tam nie załapałem się, ponieważ Paranoid rozpoczął. No i załapujemy się do Nerchia, ponieważ też chciałbym tutaj tą jego gierkę zobaczyć. Pierwsza oczywiście sytuacja, o której należy tutaj powiedzieć, to to, że mamy PvZ. Nightend jest dobrym protosem, no, gdyby nie był dobrym protosem, to by tutaj go nie było. Znajduje się na godzinie 12, mamy oczywiście Nerchia na godzinie 9 i zaraz zobaczymy, cóż się tutaj będzie działo. Nerchio, 14 pól, wszystko jak na razie bardzo standardowo, ja przepraszam bardzo, ale po prostu... No już 12 godzina tak naprawdę, nie? Chyba castu. Aniu? Jeśli dobrze pamiętam. Ania oczywiście się nie... No jeszcze nie, przez pół godziny ci zostało. Pół godziny i będzie 12 godzin castu, tak więc fajnie. Ale okej. Nightend Forge Fast Expand rozpoczyna od Forge'a, jak zauważyliście. Mamy też pojedynczy spawning pool produkowany przez Nerchia. I sytuacja, która tutaj nam oczywiście, którą oczywiście tutaj widzimy, to sytuacja, w której to oczywiście Nightend będzie starał się zaekspować, zablokować się tutaj. Czy będzie miał miejsce pełny wall, tak się zastanawiam. No jak na razie niczego takiego nie widzimy. Tutaj ten wall zostanie postawiony, zapewne tutaj jakiś pojedynczy gateway albo coś w tym stylu, może jakiś pylonik albo coś innego. No te kanon, muszę przyznać, że dosyć daleko bym powiedział nawet od chociażby Forge'a. Z drugiej jednakże strony ktoś może sobie pomyśleć, okej, tego Forge'a w tym momencie roachami można atakować z tej strony, ale te roachy można atakować z rampy, więc to też jakoś tam się, powiedzmy, kwalifikuje do jakiejś sensownej obrony. Nerchio, jest wylęgarnia, mamy spawning poola, który już działa, pojedyncze queeny są produkowane. 4:30, myślę, że taki naprawdę ostateczny timing, ale naprawdę dosyć wczesna ta ekspansja, 3:55 i już nam się tutaj wszystko tworzy. Zaraz zobaczymy, no to pierwsze ZVP w tej grupie, które widzieliśmy ze strony Nerchia, nie napawało optymizmem, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie to lepiej, o wiele lepiej wyglądało. Moje pytanie tutaj dla Nightenda brzmi, jak będzie chciał zagrać, to znaczy, no jaką tutaj technologię nam pokaże, tu jakieś, nie wiem, dropiki, czy może raczej jakieś, nie wiem, darki albo coś w tym stylu, no tak naprawdę ciężko powiedzieć. Czy będzie grał właśnie tak jak Fraer, czy będzie starał się zaskakiwać swojego przeciwnika, czy będzie bardzo agresywny we wczesnych stadiach gry, zobaczymy za chwileczkę. Tymczasem, z tego co widzę jak na razie Nerchio, no jest wylęgarnia, mamy tutaj zresztą także natural, który został zbudowany i jak dla mnie i tak nie ma streamu z Maną, bo Mana i tak już wyszedł z grupy, nic nie zmieni to, że no, a chcę zobaczyć po prostu, czy Nerchio wyjdzie, tak więc no. W każdym razie Nightend Cybernetic Core zakończony, no i mamy kolejne 2 asymilatory. To jest bardzo ważne tak naprawdę, czy Nerchio widział którykolwiek z tych asymilatorów, nic na to nie wskazuje, więc no jest to informacja, której on nie posiada i jest to dosyć ważna informacja. Z drugiej strony Nerchio, już są dwa ekstraktory, 6 minuta jak najbardziej standardowy timing tych budynków, już także trzecia baza nam działa. Cryptumory, to jest bardzo ważne tak naprawdę, żeby te 2 cryptumory rozsiać, tylko po to, żeby mieć jakieś pojęcie o tym, czy twój przeciwnik do ciebie podchodzi, mieć jakiś dywanik, dzięki któremu można się troszeczkę lepiej bronić itd. itp. Jeden cryptumor pójdzie w tym kierunku, drugi zapewne w tym kierunku i wszystko będzie tutaj wyglądało dosyć dobrze. A wracając do tematu, Nerchio, jak zauważyliście, trzecia baza już działa. No i co mamy? Nightend Twilight Council. I teraz tak, no mogą być to szybkie High Templary, które zresztą u Nightenda chyba widziałem raz albo dwa, albo możemy widzieć darki.
Więc ciężko mi tutaj stwierdzić, cóż jak na razie będzie grane. 4 gazy, pamiętajmy o tym, więc mam wrażenie, że High Templary będą tutaj grane. Zresztą zobaczymy. Nerchio już 3., 4. gaz. Czy widzimy Roach Warren? Dokładnie tak, już się zakończył zresztą ten budynek. Ler rozegrany. Co Nerchio wie o swoim przeciwniku? Niewiele. Nie widzi gazów, nie widzi absolutnie nic. Widzi jedynie kawałek tego walla, który został tutaj rozegrany i nie wie nawet, że jego przeciwnik będzie decydował się na niszczenie Sky. Robo Facility grany i mamy jednak blink. Mamy jednak blink. Akurat tego się nie spodziewałem. I z tego co widzę, wszystko jak na razie tutaj dosyć spokojnie. Nerchio oczywiście musi teraz ogarnąć, żeby właśnie, troszeczkę troszeczkę tego Cryptumora nam tutaj odkryć tą górną część, po to tylko, żeby właśnie, tutaj znajduje się już Crypt, no i należy po prostu mieć wizję na górę, żeby tego Cryptumora tutaj postawić. W każdym razie Nightend to nie wygląda źle dla niego, ale z drugiej strony tak się zastanawiam. Myślę, że Nerchio będzie w stanie spokojnie obronić się na te wszystkie jakieś dziwne Blink Stalkery albo coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy, czy będzie miała miejsce absolutna miazgunia, czy może raczej Nightend może będzie w stanie coś tutaj ugrać. Zaraz zobaczymy. Są grane pylony, Nightend zdecydowanie chyba chce tutaj zaekspować. Ma jednakże dosyć sensowną liczbę Warp Gate'ów, łącznie 6. Robo Facility, pamiętajmy także o tym. Czy to Nerchio będzie agresorem? No jak na razie na nic nam się takiego na nic takiego nam się nie zanosi. Nerchio, jak zauważyliście, 10 roaczy już w tym momencie, 9 kolejnych w produkcji, ulepszenia prędkości zarówno dla zerglingów, jak i dla roaczy są produkowane. Wszystko jak na razie dosyć spokojne. Mamy także Lair, więc 9 minuta 30 sekunda, można by się pokusić o Infestation Pit chociażby. Panie Nerchio, zaraz zresztą zobaczymy. Nerchio na małym supply bloku, ale buduje 5 kolejnych Overlordów, więc spokojnie jest w stanie po prostu budować dalej. 18 zerglingów, 125 limitu kontra 84. No i czy Nerchio będzie po prostu powerował taki Stefano style? Zaraz się tego dowiemy. A tymczasem Nightend próbuje się bronić. Zobaczcie tak naprawdę to wyjście roachami, w jaki sposób opóźnia ewentualną ekspansję Nightenda. I to jest według mnie bardzo fajne, że Nerchio coś takiego robi. Mamy +2, które się zakończyło. Jest także blink na Stalkerach. Dużo zerglingów i zauważcie, 26 zerglingów w produkcji. Po prostu Nerchio idzie full attack. Po prostu mówi sobie tutaj, ok, przeładowujemy nasze roache i będziemy tutaj atakować. Zakładamy nowe magazynki, czy jakkolwiek to się tam nazywa. No i teraz będzie miał miejsce atak. Powinien być tutaj miejsce blink. No i tak naprawdę świetna pozycja ze strony Nightenda. Zobaczcie, jak małe miejsce tutaj jest do atakowania. Roache jednakże starają się zaatakować Forge'a. Zostanie on zniszczony, jak zauważyliście. Pada nam Forge. Przez pada mam na myśli to, że ma 43 życia. Stalkery jednakże zblinkowały się. O, świetne złapanie tych Stalkerów. I jak zauważycie, Nightend traci dosyć dużą, no może inaczej, traci dosyć dużą część tych Stalkerów. Kolejne są w tym momencie niszczone. No i muszę przyznać, że to akurat wyglądało fantastycznie ze strony Nerchia. Nightend złapany bardzo ładnie, ale broni się także też świetnie. Nie ustępuje swojemu przeciwnikowi w skillu. Coraz więcej Stalkerów w produkcji. Mamy ich 18 kontra 34 roache i 19 zerglingów. Kolejne zerglingi są także produkowane, mamy także Pathogen Glance. No i tak naprawdę według mnie Nerchio chyba tylko czeka, aż Nightend zaekspuje. Samemu buduje infestorki, mamy też Pathogen Glance, które są tutaj wytworzone itd. itp. No i co robi Nerchio? Co robi Nerchio, panie i panowie? Z tego co widzę, no jak na razie wszystko nam tutaj spokojnie przebiega. Nie mamy jakiejś, nie wiem, sytuacji, w której, nie wiem, Nerchio decyduje się na jakiś przepotężny atak, jakiś mega all-in, w którym to po prostu oddaje swoje jednostki, coraz to kolejne fale tego wszystkiego, obronie swojego przeciwnika. Tymczasem będziemy mieli blink do maina, dokładnie jak tutaj znajdują się centry. O mój Boże, został zagrany czy zostanie zagrany Fangal? No chociaż jeden Fangal został ostrzelony, ale mamy 3 centry. O wow. I one mają pełno energii, absolutną pełnię energii. O Jezu. Nerchio decyduje się na kontratak, ale w tym momencie ten main zostanie stracony. Nie ulega żadnej wątpliwości, że każdy z tych budynków może zostać bezproblemowo zestrzelony. Mamy próbę ataku, są tutaj 3 kanony, zostanie zestrzelony Forge, który miał tutaj bardzo mało życia. No i mamy Nightenda, który po prostu złapał swojego przeciwnika. Nie mamy, jak zauważyliście tutaj żadnych tych. Są niszczone pylony, ale kanony dalej działają, jak widzicie. Tych roaches tutaj jedynie 14, Stalkerów około 10, jeśli dobrze to zauważyłem. W tym momencie nie było tutaj tego, nie było żadnego jak to się nazywa, żadnego force fielda. No i Nightend zaczyna tracić swoje Stalkery, do tego jeszcze Fangal został zagrany. Nightend próbuje tutaj jakoś uciec, ale absolutna miazga całej jego armii. No i wygląda to, że Lair dalej stoi, 300 życia pozostało, 12
dronów udało się uratować. 4. baza w produkcji. Nie wiem tak naprawdę, co tutaj się stało, ale wow. 72 zergingi, 15 roaczy, mamy także 11 stalkerów, jak zauważycie, troszeczkę sentry jest produkowanych. Gdzie znajduje się ten War Prism? On chyba przeżył, dokładnie tak, znajduje się tutaj. Mamy także Nerchia, który próbuje atakować, ale właśnie czy powinien? No stracił troszeczkę. 94 limitu armii kontra 53, ma 5 inwestorów, 15 roaczy, 80 zergingów, 50 dronów kontra 40 probów. I dalej jest na 3 bazach kontra 2. Co oznacza, że jego przychód jest większy, 1300 kontra 1000, gazu zbiera więcej. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli jakikolwiek tech. No jak na razie jest Lair, mamy Infestation Pit, więc no nie widzę tutaj nic innego. Zostały poniszczone Evolution Chambery i tak dalej, a z drugiej strony Nightend chyba próbuje drugi raz tego samego, z tego co widzę dokładnie tak. On chyba będzie starał się chociaż nie, przepraszam bardzo, on po prostu tak jest, warpuje swoje jednostki tylko po to, żeby wzmocnić swoją armię. Mamy zergingi, to jest zły pomysł, no i o, Nerchio tutaj był mały przeciek, gorzej niż w ABW, można by powiedzieć. Nightend 152 limity kontra, przepraszam, 125 limity kontra Nerchio 149. Jak będą wyglądały fangale infestorów? Pamiętajmy także, że Nerchio nie za bardzo tutaj cokolwiek widzi. Teraz zajmuje Zelnagę, więc wie, co znajduje się za tym dymkiem, co znajduje się za tymi wentylatorami. No i z tego co widzę, no Nightend w tym momencie to jest już wszystko albo nic. Absolutne wszystko albo nic. Zostanie zniszczony obserwer, jak zauważyliście, troszeczkę tych fangali zostało jednakże zużytych na to. I Nightend, no to jest wszystko albo nic dla niego. Ma 40 probów kontra 54 drony, dużo zergingów jednakże zostaje w tym momencie zniszczonych. Pamiętajmy, Nightend plus 2, mamy plus 1 na armor, które teraz jest opracowywane. Jakie upgrade'y ma Nerchio? Ja mam wrażenie, że to jest cały czas 0 na 0. Dokładnie tak, jest plus 1 na zergingach, jeśli ja dobrze to widzę, i to wszystko na ten temat. Nerchio próbuje tutaj coś jeszcze zrobić, zaraz zobaczymy. Teraz następuje atak, ładny fangal został tutaj złapany, troszeczkę tych jednostek, ale wycofuje się Nerchio, 170 tylko na 133, roache próbują atakować, zergingów mamy także troszeczkę, czy będą grane infestytarany, jak na razie nic na to nie wskazuje. Nightend próbuje tutaj jeszcze się jakoś zblinkować, mało roaczy, dużo inwestorów i to mogą być dosyć duże straty tak naprawdę. Próbuje tutaj coś jeszcze zrobić z Nerchio, czy to jest dobra pozycja na niego, infestytarany w tym momencie rzucone, fangaluje oczywiście całą armię swojego przeciwnika, ale czy ma wystarczająco ilość energii, żeby przytrzymać się do samego ciężkiego końca? Wygląda na to, że tak. Jest tutaj Nerchio, który traci troszeczkę jeszcze swoich inwestorów. Infesteteranów jednakże naprawdę bardzo dużo. Immortale 4. Bardzo ładnie radzą sobie z roachami. Jeszcze infesteterany nam tutaj pozostały. Więc trzeba będzie się przez nie przebić. Nerchio jednakże 117 limitu, 120 kontra 75. To jeszcze nie wygląda aż tak no mega kozacko bym powiedział, aczkolwiek Nerchio ma już w tym momencie dużą przewagę. No chyba, że Nightend wymyśli coś po prostu nieprawdopodobnie mocnego, to myślę, że Nerchio tutaj wygra. Zaraz zobaczymy zresztą. W każdym razie, no z tego co widzę, jak na razie wszystko tutaj wygląda całkiem nieźle dla Nerchia. Nightend próbuje powrócić do gry, budując swoją ekspansję, ale no właśnie, posiada cały czas 40 probów kontra 54 drony. To już są 4 bazy od Nerchia, który cały czas buduje kolejne jednostki. To są teraz, w tym momencie to jest 9 inwestorów w produkcji. Mało bardzo nadwyżek. Mamy kolejne zergingi, mamy no po prostu upgrade'y, zerglingi, inwestory, coraz więcej. Nerchio ma prawie 60 limitu przewagi nad swoim przeciwnikiem, który posiada plus 2 na atak, który posiada troszeczkę immortali, to są małe ilości. Stara się tutaj budować Robobeja, ale jeśli ten atak nadejdzie przed Robobejem, to tak naprawdę Nerchio jest w stanie wygrać tą grę bezproblemowo. Tymczasem... O! Jeden fangal za mało, no i właśnie teraz pada nam obserwer. Overlordy jakieś tutaj są poniszczone, ale to wszystko na ten temat. I tak się zastanawiam, no na pewno ta pozycja armii Nightenda może tutaj przypadkiem zdradzić... Okej, no aha, Nightend niszczy pylonę tylko po to, żeby mieć przejście, no tak, tutaj się zastanawiam, czy był jakiś misklik, ale nie. Tutaj miał miejsce pełny wall, no i z tego co widzę, jak na razie wszystko tutaj wygląda dosyć spokojnie. Z tego co widzę, jak na razie Nerchio wygląda tutaj dosyć spokojnie, 14 infestorów, wygląda to naprawdę, no 175 limitów kontra 110, jak na razie ze strony Nerchia armia przewyższa tutaj bardzo mocno wszystko to, co pokazał nam jak na razie Nightend. Ale Extended Thermal Lens, mamy pierwsze kolosy, jest także Spire Gun, mamy High, więc będzie przejście w Broodlordy. Co jednakże zrobi Nerchio? Czy będzie czekał, czy zdecyduje się na atak? Zauważcie, ta trzecia baza już działa, właśnie teraz, 65 dronów kontra 40, więc ekonomia Nerchia zaczyna tutaj iść w górę, można by powiedzieć, bardzo mi się to podoba. Z drugiej
strony tak się zastanawiam, no właśnie, Nerchio cały czas po prostu stoi, cały czas spokojnie, cały czas bezpiecznie. Nightend z drugiej strony, muszę przyznać, że to naprawdę działa tak powiedziałbym, że w jego stronę. Jest w stanie się odbudować, jest w stanie zbudować trzecią bazę, Nerchio go w ogóle nie atakuje, w ogóle zero problematyczności, jeśli chodzi o tą ekspansję. Nightend, coraz więcej jednostek, oczywiście, jak zauważyliście, Thermal Lens zostaje zakończone, mamy także kolejne kolosy, więc tutaj widać, że jak na razie Nerchio po prostu odpuścił swojemu przeciwnikowi, tak dosyć hardkorowo mu to odpuścił. A z drugiej strony, jak zauważyliście, mnóstwo inwestorów, mnóstwo energii na tych inwestorach, Greater Spire, troszeczkę koruptorów, 191 limitu kontra 145, no i z tego, co ja tutaj widzę, to wszystko tutaj wygląda jak na razie dosyć spokojnie. Tutaj nie można jeszcze powiedzieć, że o mój Boże, Nerchio wygrał definitywnie. On ma ogromną przewagę, te Broodlordy na pewno będą tutaj bardzo dużą przewagą, ale czy Nightend chce wpasować się w jakiś timing razem z tym? No on ma 2 kolosy, to nie są jakieś ogromne ilości. Z drugiej jednakże strony porażające ilości infested teranów, porażające ilości fangali mogą zostać zagrane. No i pamiętajmy także, że Nerchio ma te, przepraszam bardzo, spinecrawlery, których może tutaj użyć. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to wszystko będzie wyglądało. Nightend próbuje tutaj jakoś kluczy koło tych kryptumorów. Jakoś próbuje jeszcze tutaj coś zrobić. Został już zauważony, tak więc wie, że jego przeciwnik przygotowuje się na przyjęcie całej tej armii. No i przywita go. Zaraz zobaczymy, czy po staropolsku, chlebem i solą, czy może raczej broodlingami. Jest grane kolejne 8 koruptorów, więc tutaj wygląda na to, że nastąpi eskalacja. Jest ładny fangal. Jest atakowany pierwszy z tych obserwerów. Zostanie on zniszczony. Jak zauważyliście, ten kolosus także jest atakowany. Ale nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby w tym momencie tutaj wyskakiwać. Inwestory troszeczkę złapane pomiędzy spinecrawlerami a force fieldami. Miał miejsce także blink. Czy Nerchio będzie w stanie się tutaj obronić? Jak zobaczycie, pojedynczy kolosus atakuje. Teraz zostanie zniszczony. Mamy także Nerchia, który koruptorów troszeczkę posiada, ale gdzie znajduje się cała jego armia? Dobre force fieldy zostały zagrane. Stalkery troszeczkę bardziej z dołu także próbują atakować. Jeszcze trochę tych fangali, jeszcze trochę tych force fieldów, ale ogromnej ilości infested teranów. Czyżby to był koniec Nightenda? Wszystko na to wskazuje. 174 limitu kontra 70 i mamy GG i 1-0. 1-0, panie i panowie, dla Nerchia w tej grze. Absolutnie fantastico. No i muszę przyznać, że naprawdę to, co zostało tutaj zagrane, świetnie, 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 świetnie. Czekamy w tym momencie na drugą grę, Nerchio kontra Nightend. 1-0 dla Nerchia, co oznacza, że jesteśmy bliżej wyjścia naszego polskiego zawodnika z grupy. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki. Okej, Nerchio już w lobby. Nerchio pyta się, jak Paranoid. Ja tutaj na szybciutko sprawdzę. Wygląda na to, że Nerchio wyszedł z lobby, nie wiem za bardzo dlaczego, więc wyjdziemy także. Paranoid jest w pierwszej swojej grze vs Giant. Okej, więc on gra pierwszą grę, zresztą widzę, 23 minuty jak na razie, więc naprawdę epickie makro grane przez tego zawodnika. Nerchio w tym momencie w lobby po raz kolejny, więc wpadamy. Dokładnie tak, już jesteśmy. Right, so I guess I should be streaming in English because the main stream is down, or are there some problems or something like that? I don't really know. So I guess I should be doing this in English, which is kind of terrible. But I guess we are in the game, in the lobby, and there's going to be a second game between Nerchio and Nightend. Do I really have to do it in English though? Yes, you do. Bollocks. Right. Alright, so Nightend versus Nerchio, Protoss against Zerg, and this is going to be a second game between these two guys. Well, basically what Nerchio did in the last game was this great attack
And I really think that what Nerchio did was delayed Nightend's third base until Nightend thought, alright, I just don't want to build a third base, I'm just going to attack you. And this didn't actually work out. So Nightend went back to his previous strategy of expanding, but it was actually way too late, and then we had this huge battle, and Nerchio won. So, so we should be getting we should be getting started soon. I mean, Apollo is still pending into the lobby, so I guess we should wait a bit. So, oh yes, now Nerchio wants to. The lights went out. Alright, so plug my Twitter, says Nerchio, and it's Acer Nerchio at Twitter. Acer Nerchio. So if you want Nerchio's Twitter, you know it's the proper one, because he has a wolf in his you know, the profile picture, or whatever you want to call it. But anyway, yep, we have Apollo in the lobby, so we should be starting in like, I don't know, a minute or something. Right, so let's get the show on the road. Nightend against Nerchio. I'm gonna be totally biased for Nerchio, because I'm a Polish caster and I'm kinda doing this. Apollo, get on stage and keep on the rap! Oh yes! I wanna see Apollo rapping. Like, he's so, I mean, he's even thinner than I am, so that would be hilarious, seriously. We should get him like this huge hoodie. With a huge hood. Obviously, hoodies have hoods. Anyway, we should be getting started in like a minute or something. So yes, Dreamhack 2012, Dreamhack Bucharest, obviously 2012 in Romania. This is Nerchio against Nightend, the second game between these two players, and Nerchio is basically fighting for his way out of the group, and basically not to be defeated over here. His first game didn't really go in his favor. We are casting in the middle of an Eminem rap battle, says Apollo. I suppose he should, you know, kneecap them or something. I don't know. Maybe throw a grenade or a concussive shell, rather, on stage. They are rebooting the system now. Should have stream in just over 5 minutes or not. So I guess you guys are gonna have your English stream back on Apollo's stream, but I don't know when it's going to be up again. So I don't know if we are actually going to start this game, or you know, like wait 10 minutes. No idea. So Nerchio is a player that really doesn't screw around, in my opinion, and the problem is that right now, well, Evander is 0-3, Friar is 2-1, so basically Friar won, and Nightend, wait, what is it? Nightend won with Friar, which means that well, Nightend is 2-1 in the group, and if Nerchio wins this game, I believe he's going to be out of the group. I mean, he's going to advance. But if he loses this game, this is going to be... yeah, he's going to be out. So he has to win 2-0. He has to win 2-0 to advance. And this is going to be a huge stress for him, I believe. And yeah, for those who don't know, Nerchio is a guy who always says that he, you know, oh my god, my gameplay is so lame and blah 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 blah. Whenever you hear Nerchio say something like that, then just ignore it, alright? Because he's always like, oh, I'm so lame and blah blah blah. And then he goes, yeah, I'm the best Zerg in Europe, dude. So yeah, but Nerchio, first game that I saw today, Nerchio against Nightend, was really something that I didn't really anticipate, because Nerchio played like he was not there, like it was someone else playing instead of him, and then we get to Daybreak, and it's amazing. The hero hold from Nerchio is just absolutely mind-blowing. I just couldn't believe that he could hold like that.
and you know, and then he loses the third game, and I'm like, well, something is not really right over here. But it seems that the Nerchio, you know, is back for a bit at least. So I'm kinda rooting for him right now. Someone give these guys lots of money. Yes! Finally someone said that. Right, so if you want to give me money... but anyway, I guess someone did die because no admin is to respond about if anyone died. So if someone died, it was probably the admin. And so we're gonna probably wait just a few more minutes for this game to start. Romania needs some backup generators. Yeah, they need some. You know, like I'm playing XCOM, and they should they should, you know, build these Elarium generators or Elarium generators or whatever are they called. But seriously, dude, build more farms. What is wrong with this? You know, it kinda takes me back. This, you know, no power thing when. Who are these two players that played Quake Live on, I think it was Intel Extreme Masters Cologne 2011? Was it 2011 when there was... who was that? No, it wasn't X-Lord, but it was... I really can't recall these two Quake Live players, and basically what it was is that they played the game, and it was a best of 5 and last game on this best of 5, and what happened was that the game started to lag. And then 27 seconds when there was 6-5 in the game, 27 seconds before the game ends, the power goes down. So basically, and then they recreate the game because every single computer just went down. The server, the local Quake Live server went down, and then everything died. So then they, you know, they get the power back because oh no, it was in Kiev. It was in Kiev. Right, now I know it was in Kiev. But anyway. So they get the power back, and then they recreate the game, and there's 28 seconds left, and this guy has a rail, has like 8 slugs in this rail, and he loses by one point. It's 6-5, and then they unpause the game, and he gets, like, it takes 5 seconds for him to get across the map, get to this other bloke, and then just absolutely demolish him with this railgun. It's like 4 shots in a row, and everyone is a hit. And I was like, it was the most amazing 27 seconds in Quake Live history. Absolutely amazing. Right, so right, so we should be, well, Nerchio is starting to get a little bit annoyed, and if I was in this place, I would be. Annoyed too. Right, so we got to wait for the stream to boot up. And I guess that's going to be it. Right, so I'm not going to cast this in English because they are going to restart the stream, so I'm going to continue casting in Polish. But to keep you posted, basically Nightend versus Nerchio, and we're waiting for the English stream to come back online, and because there can only be one length stream for the main stage, I'm going to continue casting this in Polish. And yeah, we are waiting for Nightend against Nerchio for the stream to boot up. Come on, guys. But anyway, the thing between Nightend and Nerchio is that I'm kinda... Can you give me one? Please. Thank you. Cheers. Right, so I'm just gonna switch this overlay for a second.
get over here to yeah, that's the StarCraft friend. That's the roach. All right, that's the roach. So, wanna play some StarCraft? Yeah. You're too little to play StarCraft. Get on my shoulder. My shoulder is amazing. All right. But anyway, Nightend against Nerchio. And we should be getting the original English stream online in like a few minutes. So bear with me and my amazing English. My mouse is moving by itself on the mousepad. That's kind of what's this movie? All right, what's this movie about? When the help me out here, Anna. What's this movie about? This paranormal activity. That's like StarCraft paranormal activity. What the hell? That movie sucked. Really? I've never watched it. To be perfectly Don't honest. watch it. It's terrible. All It's right. not No, scary, it's not I smart. actually don't really like horror movies because they just bore me to death. It's like, oh, he died. That was seriously unexpected. So yeah. Just admit you're scared. Nah, not really. Alright, so Nightend against Nerchio, and we are nowhere near starting this game. Dreamhack Ohana, and PVZ on Ohana is amazing. It's like the Zeg does all sorts of awesome stuff, and then the Protoss does the Sentry Malta all-in, and it's all gone. But in all seriousness though, it's kind of a different from let's say Daybreak, because on Daybreak you don't really have this open third base, and basically the natural is much easier to defend on Ohana, in my opinion. It's kind of a, when you compare Ohana to Shakuras Plateau, and I believe that they are kind of connected when it comes to the defensibility of the natural. But anyway, the third base is really wide open, and that's actually what kind of sparks the attention of Protoss players against Zerg when they want to attack the third base. And, you know, it's really open. You can force feed your enemy nicely. You can do all sorts of crazy stuff. So yeah, these aren't hamsters. So yeah, no hamsters over here. Hamsters are lame. I mean, like, who would want to have hamsters? Like, what do? Like, this bloke from Top Gear is called Hamster. Richard Hammond. I don't know if anyone from over here is from England, but yeah, Richard Hammond is the shit. Actually, he's not. But anyway, You know you can't say shit, right? well, On why stream. did you say it now? Don't swear on my stream, dude! Not good, dude. Right, so no, they are not edible. And, but actually they can bite. Just don't give them meat or something like that. These are, you know, domesticated, right? They don't carry the plague, alright? They don't carry the plague. So, I don't see anything happening. Actually, one of the admins left the lobby, so I guess... apparently we can't stream it. Hasups and Soke can. So I guess... So, are you streaming Polish or you can't stream it? Period. Wait a second, because I'm actually trying to determine whether I should cast in English or not. So, wait a second. Right, so I guess we are going to get the show on the road, and I'm going to stream in English, which is kinda amazing but scary at the same time, because I'm so amazing that I can't really control myself when when it comes to bad English jokes. So we are going to start this next game, Nightend against Nerchio. This is Dreamhack Bucharest 2012, and this is Nerchio is really anxious to get this thing going. Nightend said go too, so we are going to get the show on the road. Are you guys ready? I don't know about you, because I am Nerchio against Nightend.
and we are going to play on Ohana. So right now, the thing about Ohana is that I'm kind of wondering if Nightend is going to do this, you know, really an all-out attack. If he's going to just, you know, try to destroy his enemy in one fell swoop, or is he going to just, you know, go maybe a macro mode or maybe some kind of a sneaky tactics? Well, we'll see in a few minutes, because right now the game is about to start. Nerchio at the top left corner as a blue Zerg. At the bottom right position we have Nightend, and basically for all these non-Polish speaking blokes, we have this thing, right, on this chat, and it's called choose the color, right? So basically what you do, you press the sprocket, you know, at the bottom right corner of the chat you have this sprocket, right? And you press it and you choose your color, and it's either red or blue. If you choose for Nerchio, pick blue. If you choose for Nightend, then pick red, and just, you know, first minute of the game is spam. Absolutely disgusting spam on the chat. So we can see who is rooting for who. I see a lot of blue, so I guess Nerchio is getting a lot of followers right now. Oh my god. So, what is going to happen? Basically, well, for these guys who don't really play a lot of StarCraft, Nightend is going to do a thing that is called a Forge Fast Expand. Basically, what he's going to do is he's going to build a few crucial buildings over here, which is going to be a forge, a gateway, probably another pylon, and he's going to just create a wall with which he's going to defend, with obviously some photon cannons behind it. Nerchio, on the other hand, he's probably going to just, you know, do a standard Zerg thing, which is 14th spawning pool, then an expansion, another expansion in the third base, and then quite possibly 6th minute, two gazers taken by the extractors, and then maybe a 7th minute roach one. Although I've seen Nerchio delay his roach one a bit in today's game, so it could catch Nerchio by surprise, especially when I saw this third game of Nerchio in the first best of reset, when he really delayed the roach one. It kind of bit him in the ass at the end of the day. But anyway. Nightend with a Forge and the Nexus. As you can see, this is kind of more of a safe Forge Fast Expand, because he built the Forge as a first building and then he built the Nexus, which means he's going to have an earlier photon cannon, which is, you know, kind of good. You don't want it to get attacked, you don't want it to get harassed by Zerglings, and it's actually alright to do something like that. It doesn't really delay your second Nexus by all that much. So Nightend with a photon cannon. Bit of a room over here, so I guess he should be plucking this up with maybe another pylon or something to that effect. But anyway, Nightend, is he going to plant a proxy pylon over here, or maybe a manor pylon, I should say, over here? Nothing like that is going to happen, and this drone is actually allergic to probes, because he was like, don't touch me, dude. So Nightend with the gateway, what he's going to do basically. And how is Nerchio going to adapt to that? Because this is really important. First really important thing about going into the mid game in PvZ as a Zerg is to scout these two Vespene gazers. You just basically put the Overlord somewhere over here, and then you have vision to scout the Vespene gazers and to know if your opponent is doing some kind of technology build, or maybe if he doesn't really have these two assimilators, check the third base. If he's expanding, if he's not expanding, then that means that he's basically going to probably all-in you, or maybe do maybe a huge powerful multi-gate attack. So this is actually really important to know if your opponent is taking these assimilators. So Nightend trying to scout if there's really a third base over here. Again, something quite important for the Protoss, because right now, if there isn't the third base for Nerchio over here, that could mean that Nerchio is basically trying to all-in Protoss and doing this with maybe roaches or banelings or whatever. So basically, Nightend wants to be sure that his opponent is creating this third base and you know, going the standard Zerg way with the 3 bases against Protoss. So Nerchio with 2 extractors,
standard timing at 6th minute. On the other hand, though, we have 2 assimilators from Nightend. Nerchio sees that, so he's going to be sure that something is going to get built over here. The thing is, though, that he only has this overload near his opponent base, and this overload that is near the 3rd base, scouting if there's another Nexus being built over here. So Nerchio doesn't really have any overloads over here to scout the main base, and basically if Nightend decides to build his technology buildings over here, then Nerchio can't really scout it, and this could prove problematic for the Zeg player. On the other hand, though, we have Nerchio with an evolution chamber and an early roach one. As you can see, 20 seconds into the 7th minute, and he already has a roach one. On the other hand, though, building a lair, he wants to be very, very safe against whatever Nightend wants to do against him. And the next thing is that in the first game that you've probably saw, Nightend did this really huge and really aggressive sentry drop into the main with blocking the main ramp into the natural. And this could be quite devastating, and well, basically Nightend did 1 or 2 mistakes and it didn't really work out the way he wanted. But at the same time, he could be trying to do the same thing over here, just throwing his weapons over here, dropping the units, and then force fielding the ramp from the main into the natural. So this could be problematic for Nerchio if Nightend chooses to go the same route, the same strategic route that he chose to do in the first game. The thing is, though, if Nerchio wins this second game, he's going to advance into the playoffs. So this is actually a huge stress, I believe, for Nerchio. 3 more gateways for Nightend, and we have rocks being destroyed. And this is actually something that Nightend did on Metropolis, and I believe that he wants to expand. So now it's up for Nerchio to maybe perhaps try and harass his opponent a bit, put some pressure on to tell Nightend, you know what, you can't really expand over here, I'm just gonna harass you. This is a huge open area, you can't really defend, you would have to get a lot of force fields, they may not be perfect, you're gonna lose some sentries, etc, etc. So right now, this is actually a big moment for both of these players. Is Nerchio going to attack? Is Nerchio going to harass? And what is Nerchio going to do against Nightend's attack? And this is what I like. Nerchio putting his overload on hold position, so it drops creep even when it's being attacked. And this is actually quite important, because there's a lot of people who just, you know, put the overload here, start pooping creep, and then, you know, just leave it over here. So when it gets attacked, it actually starts moving and stops dropping creep. And this is important because you clean up the creep much more fast, much quicker than it would be on hold position. Right, so Nerchio is trying to attack. This is a 138 against 104 when it comes to great force hits from Nightend, and this is a huge force hit sandwich from Nightend. But is it going to be enough? Nerchio is trying to, you know, save his roaches by burrowing them, and there we go. The force hits are expired. 2 Immortals over here are not really able to close on the enemy. A few zealots going down, and as you can see, he can't really get his Nexus up. He can't really get his 3rd base up, and this is actually proving to be quite problematic for Nightend. But at the same time, Nerchio had 135 supply, now he's at 120, and Nightend actually is up in supply by 8. So this is actually a won battle for Nightend. Great force feeds from this player. And what is Nerchio going to do? Packaging lands, more Zerglings. He sees that his opponent has a lot of Stalkers, a lot of Immortals. So what's best against these units? Well, units that aren't armored, because Stalkers deal additional damage against armored targets. Immortals deal insane damage against armored targets, especially Roaches, which have 2 less range than Immortals. So this is actually quite important to, you know, to not get your army shredded by Protoss. So, Nerchio, with a few Spore Crawlers, trying to, you know, get his bases safe, to be safe against any drops or anything like that. You know, quite cute little things that make you in a better position. 4th base up for Nerchio, maybe not up. By up I mean that there's this huge zit on the map and there's a defiler inside of it, I guess. Anyone played Brood War?
I guess at least a few people should have played Voodoo on the chat. But anyway, Nightend losing 3 Stalkers. They are going to blink, and there's the offensive blink, and Nightend's like, no, dude! What are you doing with my Stalkers? They were just standing over here. Wanna get some of it? Come on. But anyway, well, this is something that Nerchio really likes to do, run-bys, and a few seconds, a lot of roaches. Nightend has to blink defensively and just get out of there, while the rest of his army is trying frantically to get back. Is he going to snipe this Nexus? This is actually going to be very close. There's a lot of roaches, there's a few Zerglings, and this Nexus is going to go down, baby! Nerchio destroying third base of his enemy, but at the same time Nerchio loses a substantial portion of his army. So this is actually, you know, Nightend has a lot of stuff. 87 supply against 77, and this is actually, Nerchio shouldn't be out here. He should be defending. If he loses his 4th base, this is actually not going to be a catastrophe for him, because he still has 1 base more than his enemy. But at the same time, he should be in a defensible position. He's building some spine crawlers, so this is actually very, very good. But at the same time, these Zerglings are actually in a terrible spot, because there we go, 1 great forces, and Nerchio is like, oh, I might have made a mistake. And now actually he's going into more confined places, so he's trying to destroy a few units, but actually this is a massacre, and Nerchio is losing more and more units. This is actually really, really bad for Nerchio. I don't know if he should be attacking over here. Really, not really a lot of Zergling, and there we go. He's starting to lose Infestors, and you don't want to lose Infestors over here. You really need those Infestors to survive right now, to survive against this huge army of Protoss. More Zerglings streaming down from Nerchio's bases, more forces being thrown down, but already all the Zerglings are in the Nightend's base, and are there enough to destroy every single unit from Nightend's army? A few Infestors are being thrown down. The hatchery is going to survive. Every single unit has been withdrawn to deal with the Zergling infestation. Another fungal and another few infestors that are going to be successful in destroying Stalkers with the Zerglings, and this is actually looking great for Nerchio. He destroyed the 3rd base of his enemy, he destroyed a lot of his army. We have an assault on the 4th base, and actually Nerchio shouldn't be defending that. He should just leave it alone, get it just get it destroyed, and defend right here. If he catches 1 great fungal, this could be the end of this army, and Nightend is just going. This is do or die, and 1 fungal on Nightend's army. Are we gonna see some offensive blink? There we go, blinking offensively, aggressively. 3 Immortals at the back line, and there we go. A lot of infested Swarmex. This 3rd base got destroyed again. As you can see, there's nothing there to mine minerals. 3 Immortals trying to move back a bit, and actually Nightend with 123 supply against Nerchio 111. 42 Zerglings being built right now. Nerchio still on 3 bases against 2 from Nightend. 8 more probes. No, actually, it's dead even. 58 against 57 now, and Nightend is trying. It's basically do or die. He's warping more units. Every single spine crawler is dead, and Nerchio is trying to position his units to be able to defend. He's actually evacuating the 3rd base, and this is actually huge for Nightend, because right now he can destroy this 3rd base and just withdraw. Actually, we are going to see a counterattack by Nerchio. Zerglings are +2, +0 against Zealots that are +3, +0, and actually every single unit from Knights and Arsenals with +3 attack. Right now, well, Nerchio is in a huge defensive mode right now. Well, a few roaches are being built. There's a lot of Zerglings, and basically, well, the Fangals are going to be great if Nightend decides to go up the ramp. But this actually could be suicide for Nightend. He knows about it. He actually knows about it. So this is really huge. All right. So Nightend is trying to. He's trying to expand, but there's 2 Zerglings buried over here. So right now he's like, why can I put this Nexus down? Like something is wrong. It's bugged, right? All right, StarCraft is bugged. But anyway, Nerchio, I don't think he should be attacking, because this is this huge army of Nightend going home, and if anything happens, just Nerchio is just going basically to get obliterated. So I'm kind of wondering what Nerchio is going to do, because
right now he's way behind. Actually, he's so much behind that is actually not funny anymore. Nightend is actually secretly laughing under his breath. Ho, 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 ho. I am the vampire from Romania. I am going to kill you. But anyway, Nerchio right now, well, the third base is going to get established, but well, Nightend is going to have his third base too, and basically he's doing this huge switch for his High Templar, and already Psionic Storm done. We have Charge being researched, and Nerchio on 3 bases against 3 bases, trying to morph some Broodlords, and actually this could be kind of cool, but at the same time, Nerchio down in supply. It's like in this Rainbow song, and I feel I'm going. So Nerchio with his 6 Broodlords trying to establish the 4th base. Vlad the Implier, or maybe Nightend the Destroyer, as I should say, trying to advance. And actually, Nightend has a huge army. 128 supply against 112. We have a lot of zealots, so Zerglings are not really going to be a problem. At the same time, though, Blink, Broodlords, and Fungal Growth. This is actually going to be a huge dynamic in this next game. I mean, in this next battle. As you can see, Nightend morphing a lot of Stalkers to be able to blink under anything his opponent has. Actually, did he see the? I don't think he saw any Broodlords, but at the same time, more Broodlords being morphed. There's a lot of Zerglings acting as mid shields, and actually, this is not a great position for Nightend to be in. Nice Fungal destroying some of these Stalkers. Are we hearing some great feedbacks? There we go, some feedback being destroyed, but actually a great Fungal on every single one of these High Templar. Absolutely amazing from Nerchio, and he's going to hold 165 against 168, and that was so terrible. We have more. Actually, this blink is going not to be very good because Nightend, yeah, he's just going to get caught in the Fungal, and he's going to just to get destroyed. Are we going to see another Fungal from Nerchio? I don't think he has the energy. Yeah, there we go. No energy for Fungals. More Zerglings. 11 Broodlords against 12 Stalkers, and this is actually. This is terrible. I mean, did Nightend just, face roll his keyboard or something? I have no idea what's happening. But right now, Nightend is trying to blink offensively, trying to destroy as much Broodlord. This is GG, and Nerchio wins 2-0, while Nightend's army gets obliterated to oblivion. And Nerchio, is he going to advance? I think he's going to advance. So actually, I have no idea.